Kenya does not have a housing problem. It has never had. As I was finishing before I was interrupted rudely, when umetoka Mathare, umetoka? Ni wa Soko Mjinga. So atulia nimalize bro. Soko Mjinga is a slum. Kawangware. Mimi nimetoka Ubunga nikakuja Kibera, huyu ni wa Mukuru. Right now, huyu ni spokesman. Na mimi ni wa Kiambaa. Wewe toka kwa hiyo. Wewe ni wa Ushago. Okay, sorry. Wewe matumbo wewe. Matumbo, wewe matumbo. Huyu ni MP Borabu constituency. Huyu ni government spokesman. Mimi ni comedian Africa, the best comedian in Africa. Correct. Na huyu ni street boy. Huyu ni Gen Z leader. Mini street UDA. boy. But we're all from the slums. Yeah. It means we can climb. We don't have Alilala, Akulala kwa street. No wonder he's here today. It's not a problem. But education is. Health is a big one. So priorities, I will repeat again, there's no Kenyan who is homeless. We don't have a housing problem. We've never had one. Ever since 1960.